Hello and welcome to 21st Century. I'm Daljit Dhaliwal. Struggling to find jobs and hope for a secure future, many young people are leaving Tajikistan, the former Soviet republic in Central Asia. But some are determined to find a new way forward, believing they now have a chance to build democratic traditions in their country. Tajikistan, in the heart of Central Asia, the poorest former Soviet republic and also one of the youngest, with 70% of the population under 30. Now a simple truth is beginning to make a difference. When given the confidence and the chance to voice their concerns, young Tajiks are stepping forward, eager to help their nascent republic succeed. In a few days, 27-year-old Farhad Jaborov, 20-year-old Parviz Kafizoda and 19-year-old Mubarak Rustamazoda, along with 63 other youth leaders, for the first time will publicly debate issues that matter to them. All with the hope that the government, unpracticed in free speech, is ready to listen. It's a fragile opportunity to push forward democratic expression. Mubarak lives in Kalob city in Katlon province, which shares a porous border with Afghanistan. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Take a seat. She's studying to become an English teacher in Kalob State University. Okay. Who's ready just now? If someone's ready, please hands up. Mubarak. من یک چیزی بهترین رو میخواستم که همه در ساحه معارف باشد برای پیشروی آن همه میخواستم که سیستم معارف دیگرگون شود. For example, she is happy today. It is simple sentence. Today. Independence for this country came with sacrifices. One was the loss of Soviet funding of state institutions, which devastated the quality of education, especially in the rural areas where 85% of the population live. Unhappy. چقدر که ما میدیم جامعه بدون همین زن پیشروی زن و ترقی نمیکنه جامعه. When the Soviet Union fell, a rise in Islamic fundamentalism led to a 5-year civil war that ended in 1997. The secular government which emerged is still uneasy about the potential of Islamic radicalism, so some measures were put in place, such as no religious schools for boys, no attending mosques or beards under the age of 18, and for girls, no full head coverings in school. Mubarak feels these restrictions prohibit many girls from continuing their education. ولی آنها از جهت اقتصادیاتشان پس بودند، آنها تحصیلات خود را دوام نمیدیدند، این چنین منتالیتی شرقیانه داشتند. وقتی که دخترانشان صنف نو میگیرند از مکتب، آنها را به شوهر میدیدند، آنها به زندگی مستقلانه تیار نیست. باید که حکومت جمهوری هم مقاماتی که وظیفه‌دار هستند، کوشش کنند که همان دختران دسترسی به معارف داشته باشند. شما فهمیدین که لیدر کی به دست آید؟ همه دونین که کی لیدر شدن، کی راهبر شدن میتواند؟ میدونین برای چی؟ یگان کس معلومه دارن؟ Mubarak was trained in social outreach and women's rights by a local organization called Youth of the 21st Century, which receives financial support and guidance from the UN Democracy Fund. Their focus is on helping young people have a voice in the way their country is run. Mubarak now passes on what she's learned to other girls, hoping to inspire them to pursue their education and seek a bigger role in their country's future. اگر ما خواهیم که در آینده لیدر پیشرفت باشیم از سطح دیر کوشش نماییم با زحمت‌های با واسطه خود یعنی با کوشش‌های چندین ساله خود ما میتونیم در آینده راهبر شویم یعنی لیدر شیم. البته و شما خودتون با باور کامل گفتن میتوانید که شما هم در آینده راهبر شدن میتونید. کدام مشکلی ها هستن که صد راه دختران میشن برای خوندن؟ درباره ما فخر میکنیم که خیلی دخترچه با عقل با تمیز داره. دخترها مخصوصا حتمی باید باشن که مثال میگیرم در آینده محتاج هیچ کس نشن خودشون راهبری کرده توانند.
In the capital Dushanbe, a lack of resources combined with corruption has resulted in an acute housing shortage, sending real estate prices skyrocketing and making living in the city unaffordable for young Tajiks. جمهوری تاجیکستان 100,000 زمین‌های نازی به شهروندان تقسیم کرده داده شده بودند. لیکن در اینجا بعضی شخصان منصبدار این را به مقصدهای خود صرف نموده بعضی زمین‌ها را Farhad teaches international law at Tajik State Commercial University in Dushanbe. But despite his job, is unable to afford the high price of an apartment for his young family. With his wife and newborn son, they now live outside the city in Shurora village with his mother and his brother's family. Both his brother and his father have been forced to go abroad to find work with a decent wage to support their families. He hopes he won't have to follow them. هر روز شهروندان جمهوری تاجیکستان به فدراسیون روسیه برای کار کردن میروند. برای چی؟ برای آنکه شرایط زندگی خود را بهتر نمودن میخواهند. و وابسته به پرابلم اساسی که در عائله ما حاضر است همین است که پدرم اکنون ما بچهای کلان شدیم ما یا خانواندن لازم بود. من میخواهم که همین وطنی خودمون مثل فابریک و زوادا کار کنم همین بها جوانا نروند مثلا منم شوهرم هم شرایط مهیا باشد که شوهر منم همینجا کار کنم. In the last 20 years, the rate of people migrating to Russia has risen sharply as both men and women, laborers and educated, leave to seek work. With few natural resources and little industrial development, nearly half of Tajikistan's GDP comes from remittances sent home by migrant workers like this young man and woman, which many families depend on. But the young people who remain in Tajikistan are faced with low wages and high unemployment. And with 35% of Tajikistan's population between the ages of 14 and 30, youth development is a priority for Malik Shonamatov, chairman of the Committee on Youth Affairs. با وجود آمده است از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، مواد مخدر و دهها اون تمایل و روندهای پیدا شده ایستادند که همین جوانان هستند. و از این سبب حکومت تاجیکستان سیاست دولتی جوانان را یکی از سیاست‌های اصلی خود به حساب می‌کند. Неучастие молодежи в принятии очень важных для нашей страны решений приводит к так называемой апатии. Это вопросы, связанные с ростом преступности. Umad Oligov runs the Youth of the 21st Century Leadership Program, which has trained both Farhad and Mubarak. The goal is to motivate young people to become active in building democracy. Не то, что мы начинаем. Проблема жилья, как вы думаете? Вот что мы... Хорошо. Итак, проблема, которую мы будем с вами обсуждать, это проблема жилья для молодых людей. Не суть важно, что мы проводим эти семинары. Мы, главное, добиваемся того, что люди раскрываются, понимают, что они могут принимать участие в процессе принятия решений. Как говорится, работы нет, кадры, как говорится, есть. A prominent student in this group is Parviz Kafizoda, who studies at the Russian Tajik University. He's completed the Youth of the 21st Century's Leadership Program. Я не являюсь членом никакой партии, потому что у меня либеральные взгляды на все. У нас в Таджикистане нету либеральных партий, поэтому в дальнейшем, может, в будущем я организую эту партию с либеральным взглядом на будущее. Создаю партию, мы будем говорить о проблемах экономики, проблемах миграции, проблемах, которые именно касаются молодежи. Но свою культуру и свои идеалы они забывают при этом.
таджикскую национальную культуру, чтобы обратно вернуть. Я сам верю, что если так дальше будут молодые люди активно участвовать в таких сферах жизни, мы можем изменить Таджикистан. Активист, как говорится, во всем, что дало мне стимул того, что я могу все. With the help of the Tajik government and the UN Democracy Fund, youth of the 21st century started the first National Debate Centre, a youth forum, where 63 elected youth leaders from universities and youth groups all over the country who have been trained in public debating will come together for the first time to have an open dialogue with a government official on how best to solve the problems facing their country. پیش از برآمد کردن کمتر ولی من در هیجان هستم و کوشش میکنم که خوب برآمد کنم. من بسیار خرسندم که پگاه در یک چاره‌بینی گویا محاربه باشد اشتراک میکنم. ما میخواهیم که فکری ما را شنوند. اینا جوانانی هستن که تقدیر ملت، تقدیر تاجیکستانی ما در دست همین جوانان است. پگاه چی میشود نمیشود اینا در دست همین جوانان است. فرخود جان دولت برنامه‌های را تهیه و تطبیق نماید که برای شهروندان عموما جوانان را به منزل استقامت تامین نمودن. ولی اگر که همین مکتب‌ها دولتی باشند از سبب پس بودن اوید همین سخنان گفتن که تحصیلات به صفت است یک چند سخن گفتید خوب میشود. امیدوارم مفهوماتی که وظیفه‌دار کرده که شدگیان از بالای همینها کار نمیبرند، کار برای آنها سست است و البته که به صفت است ما میدونیم مثلا همین. Though patience is needed to decipher regional dialects, they're able to discover common ground. Я насчет образования хочу сказать одно. Наша самая большая проблема – это коррупция. И я не знаю, почему не хочет. И даже по этой кредитной системе очень многие просто платят деньги. Jurav Kabirjon Karim Jonovich, the first deputy of the Committee on Youth Affairs, has come to hear what the youth leaders have to say. It's a groundbreaking event, and it's their first chance to put the debating skills they've learned from the youth of the 21st Century Leadership Programme to the test. مثلا بیشتر همین خیلی امکانیت نمیشد برای جوانان که یگان کس از حکومت آید اومده همین پرابلم‌های خود رو روبرو بحث کنند و حل نمایند و این برای ما شانس بهترین بود. These young people are bravely speaking up for their generation. These are uncharted waters for the young leaders who must find their way to delicately navigate this open exchange with a government previously out of reach. One young leader challenges the law requiring 2 years of mandatory military service. این سوالی شما نباشد من چی میکنم یا با انیق میکنم برای اینکه خطا نکنم من جواب نمیدم موضوع من انیق میکنم خودی من در Although questions remain unanswered, this is a big step for a country where freedom of speech has not been valued. Молодые люди так очень резко говорят, это очень хорошо, потому что это говорит о том, что они не застыли, они не стоят на одном месте. Соответственно, говорит о том, что они хотят развиваться. و مرکز ملی جوانان ما جوانان رو از هر یک ناحیه و ولایت ها و شهرها جمع آوری می نماید و ما با هم دیگر کار میکنیم و این برای ما یک قدم پیشروی خوبتر است. برای چی؟ برای که وطن رو ما آباد نکنیم کی آباد میکنه؟ ما طاقت میکنیم. In the coming months, Farhod, Parviz and Mubarak will draft a proposal for reforms to Parliament. Young pioneers laying the foundation for a stronger democracy for the next generation.